Hare
Yo слышу, что Шрила Бхактичтани с вами Махараджа Ки. I got to eardrop you something. Oh my Right God. now. Should have done it before probably. Shri Shri Radha Govinda Ke Jai. Shri Vrinda Devi Maharani Ke Go Premanande. So devotees, well, we told you the story, the history, just a little while ago in the other temple. Преданные, мы рассказали вам историю появления этих божеств здесь, когда мы находились в предыдущем храме. All these, the main deities of Vrindavan, the three main deities, they were all here for 4 years. Историю появления всех основных божеств Вриндавана, которые находились здесь в течение 4 лет. And Vrinda Devi was here also. И Вринда Деви также находилась вместе с ними здесь. Vrinda Devi, this Vrinda Devi is an original Vrindavan deity from 5,000 years ago. Эта Вринда Деви является изначальным божеством, которому более 5000 лет. But she was lost up until the time of Lord Chaitanya. Она, к сожалению, была потеряна до появления Господа Чайтаньи. Только в его времена она была обнаружена. But she was found by Srila Rupa Goswami at Brahma Kund in Vrindavan town. Brahma. Goswami. Она была обнаружена Рупой Госвами на Брахма-кунде, когда производились раскопки Вриндавана. So you got the file? Yes. She's very interesting deity. Она очень интересное божество. She has 10 arms, У нее 10 рук, but they're always covered. но они всегда сокрыты от глаз. And she's always very merciful. Она очень милостива. Let us read Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's Vrinda Devi Astakam. Давайте почитаем из Вринда Деви Аштакам Вишванат Чакраварти Такура. Gangaya Champaya Tadid Vininda Rochi Pravaha Snapitatma Vrinde Bandhu Karantu Duty Divya Vaso Vrinde Namaste Charanara Vindam. Can you repeat the last line? Можете повторить последнюю строчку. Vrinde Namaste Charanara Vindam. O Vrinde, whose very self is showered with the current of beauty, which defeats the golden splendor of the champak flower or lightning bolts, we offer our obeisances unto your lotus feet. О Вринде, которая украшена своей неотразимой, которая украшена своей неотразимой красотой. It actually needs some time, you know, to make it really beautiful. Которая поражает золотой красотой цвета чампака и молнии. Мы предлагаем свои поклоны твоим лотосным стопам. Bimbadaro Ditvara Mandahasya Nasagra Mukta Duty Dipitasye Vichitra Ratnabaran Shriya Vichitra Ratna Barana Shriyadye Nama Vrinde Namaste Charanara Vindam. O Vrinde, whose lips and face are shining red like bimba fruits, that smiles slightly, and nose pearl that sparks brightly, and whose beauty is enriched with wonderful jeweled ornaments, we offer our obeisances unto your lotus feet. О Вринда, чьи губы и лицо сияют красным, как
плоды бимба, и которая немного улыбается, и чей нос подобен жемчужине, который ярко выражает красоту кожи, обогащенный прекрасными ювелирными украшениями. Samasta Vaikunta Shiromano Shri Krishnasya Vrindavana Danya Где Dhammi перевод? Tatadikare Vishabhanu Putra Vrinde Namaste Charanara Vindam. O Vrinde, who has bestowed the care of Shri Krishna's opulent abode, Shri Vrindavan, the crest jewel of all Vaikuntas, by the daughter of King Vrishabhanu, we offer our obeisances unto your lotus feet. The third one, right? О, Вриндадеви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам, Шримати Радхарани, дочь царя Вришабану, сделала тебя правителем богатейшей и всеблаженной обители Господа Кришны и Вриндавана, драгоценного венца всех планет Вайкунтхи. We predligayam. You said that. Because I get a very good translation. The translation started with the offering obeisances, not in the end. Twad agya palava pushpablinga mrigadabhya madhava keli kunja madhyadabhya bhanti vibhushamana vrinde namaste charanara vindam. O Vrinde, on whose order Madhava's play gardens are being adorned with leaves, flowers, bees, deer, and dripping honey, we offer our obeisances unto your lotus feet. О Вриндадеви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. По твоему велению, в роще, где Господь Мадхава проводит свои игры, предстоит во всем своем величии, украшенный распустившимися цветами, шмелями, оленями и другими благоприятными животными, растениями и птицами. Twadia duchena nikunja yunor at yutkayo keli vilasa sadi twat sobagam kena niruchatam tat vrinde namaste charanara vindam. О Вриндадеви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Кто может воспеть твою удачу? Ты стала посланником, благодаря кому достигли совершенства любовные игры Радхи и Кришны, этой молодой четы, резвящейся в рощах Вриндавана. Rasabilaso vasatischa vrinda vane turad ishangri saroja seva labhyacha pumsam kripyata vaiva vrinde namaste charanara vindam. Only by your grace can one attain the desired service of the lotus feet of your mistress during the Rasa festival in her abode, Vrindavan. O Vrinde, we offer our obeisances unto your lotus feet. О Вриндадеви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Живые существа, обретающие служение подле лотосных стоп твоего господина, поселяются во Вриндаване. Стремление же постичь чудесные игры Господа в танце раса приходит лишь по твоей милости. Tvam kirtuse satvata tantra vidbhya Leelabhidana Kila Krishna Shakti Tavaiva Murtim Tulasin Riloke Vrinde Namaste Charanara Vindam. О Вриндадеви. Oh, okay. No, you go. O Vrinde, the knowers of Satvata Tantra describe you as Krishna's own pastime potency, but in the human world you appear only as Tulsi Devi. We offer our obeisances unto your lotus feet. О Вриндадеви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Тот, кто изучал Саттвата Тантру, славит тебя. Ты есть энергия Господа Кришны, с помощью которой
Он проводит свои игры, и в человеческом обществе тебя знают как Туласи Деви. Bhaktyavihina aparada lakshai shiptas chikamadi tarangamadye kripa mai tvam sharanam prapanna vrinde namaste charanara vindam. Because of hundreds of thousands of offenses, devoid of devotion, we were thrown amidst the waves of lust and other urges. O merciful one, we take shelter of you. Vrinde, we offer our obeisances unto your lotus feet. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Тот, кто лишен преданности Господу Хари, и кто из-за своих оскорблений унесен волнами вожделения и других неблагоприятных качеств, могут принять прибежище у тебя. So that's the Vrinda Devi Astakam, and then he gives a 9th verse. Это Вринда Деви Аштакам, 8 стихов, и затем он дает еще 9 стих. It's a blessing. Это благословение. Listen to this carefully. Послушайте его внимательно. Vrindastakam yashanu yatpayedva, Vrindavana misha padabja bringa, Saprapya Vrindavana nityavasam, Tat prema sevam labate kritarata. Okay. Anyone who, like a honeybee at the lotus feet of the Lord of Vrindavan, hears or recites this Ashtakam, attains eternal residence in Vrindavan and becomes blessed with Krishna's loving service. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Пусть всякий, кто уподобится шмелю у лотосных стоп Радхи и Кришны, и кто читает или слышит эти 8 стихов, прославляющих Вринду Деви, навеки поселится на Галоке Вриндаване. Он достигнет преданного служения в чистой любви к Богу, и все его духовные чаяния исполнятся. Let me read the first verse in good translation. Okay. Прочтем еще первый текст в адекватном переводе. О Вринда Деви, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Ты омыта своим собственным сиянием, которое затмевает вспышку молнии из золотистых цветов чампати. Свет, исходящий от твоих трансцендентных одежд, затмевает красоту синих цветов бандука. Nama Om Vishnavadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adikora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu vyevacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So Vrinda Devi is very, very special person in the Vrindavan pastime. Вринда Деви – это очень особенная личность, которая играет особую роль в играх Вриндавана. And actually she's just very, very special for all devotees. На самом деле она имеет особую ценность для всех преданных. In the Vrindavan Leela, she works together with Purnamasi. Во Вриндаван Лиле она сотрудничает бок о бок с Пурнамаси. They are what is called the Vraj Mandala Planning Commission. Их называют вместе Комитет по планированию Враджа Мандала. They meet every morning at Vrindakund. Они встречаются каждое утро около Вриндакунды. And they plan out what will be the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan on that day. И планируют, какими должны быть игры Радхи и Кришны в отдельно взятый конкретный день. Of course, they have to check certain things.
things. Конечно, им нужно удостовериться в подготовке многих вещей. They have to check what clothes Radharani is wearing. Им нужно удостовериться, какого цвета одежды у Радхарани, What her feelings are like. какие ее чувства в тот или иной день, What Krishna's feelings are like. каковы чувства Кришны. And then they make many arrangements in terms of those considerations. И в соответствии с полученной информацией они планируют дальнейшие события. Vrinda Devi herself is in charge of the forest setting. Вринда Деви лично занимается украшением лесов. Means what colors are the flowers, Имеется в виду, какого цвета должны быть цветы, what animals are around, какие животные должны сопутствовать Радхе и Кришне, all these, what sorts of birds will be there. какие птицы должны присутствовать. So if Srimati Radharani is wearing, for example, white, К примеру, если Шримати Радхарани в белых нарядах, Vrinda Devi makes the forest white, то тогда Вринда Деви окрашивает весь лес в белый цвет. all the flowers, Все цветы, all the leaves on all the trees, все листочки, все деревья, all the grass, вся трава, the animals, the birds. все животные, все птицы, Look, there's a petitsa. как раз белого цвета. It's a white one. Именно белого цвета эта птица. I mean, it's a white bird, sorry. It's a white Белая, bird. белого цвета птичка. Radharani must be wearing white today. Вероятно, Радхарани сегодня в белом. Vrinda Devi is making arrangements. И это тоже все по плану Вринда Деви. Purnamasi is in charge on a sort of a higher level. А ответственность у Пурнамаси более высокого уровня. She arranges who will arrive and go and come nearby amongst all the different people in the pastimes. Она решает, кто должен появиться в определенный момент в играх, кто должен выйти в определенный момент из различного количества участников. Such as maybe who will come but Jatila. К примеру, кто бы вы думали, должен прийти и принять участие в играх? Джатила. Why would you send Jatila when Radha and Krishna are meeting? Зачем вообще посылать Джатилу, когда Радха и Кришна встречаются? Well, there is a reason why she does this. Но есть причина, по которой она действует таким образом. She likes to add some excitement. Она любит добавлять огоньку в игры. She likes to add some spice. Она любит добавлять перчинку. So, anyway, so things will be more spicy. Чтобы повысить уровень остроты. Who yesterday had the cauliflower and potato spicy sabji? Кто вчера кушал острые сабджи из цветной капусты и картошки? Was it spicy enough? Достаточно острые были сабджи. I thought it was almost lethal. Я подумал в какой-то момент, что смертельно острые, наверное, сабджи. There was only one other time I've had a spicier sabji. Еще только раз в жизни я кушал подобные остроты сабджи. It was at Vrindakund. Это было на Вриндакунде. And the sabji was so spicy. Сабджи были настолько острыми,
you could take little bit of sabji что можно было взять вот такой вот объем сабджа, совсем чуть-чуть, and a handful of rice. и целую пригоршню риса надо было. It would be too spicy. И все равно было бы слишком остро. Spicy. Oh. Well, that's what she does in the pastimes of Radha and Krishna. Именно этим занимается Пурнамаси в планировании игр Радхи и Кришны. There's an interview of Srimati Radharani. Есть интервью Шримати Радхарани. It's Vishwanath Chakravarti Thakur also. Это также принадлежит авторству Вишванатха Чакраварти Такура. And he says, you know, wouldn't it be better if you and Krishna could just be married? В котором Радхарани задает вопрос, не было ли бы лучше, если бы вы с Кришной просто были женаты? Then you can be together all the time. Тогда бы вы могли быть все время вместе. You don't need to worry about what people think. И тогда не нужно было бы переживать по поводу того, что подумают люди о вас. In fact, you'd have to be together all the time. На самом деле вы просто обязаны быть вместе все время. And Radharani thought momentarily, На секунду Радхарани задумалась and she said, you know, I think it would be very boring и ответила, я думаю, что это было бы слишком скучно. I would sit there and look in Krishna's eyes, Я бы просто сидела, смотрела Кришне в глаза and I would say, I love you. и говорила бы ему, я люблю тебя. And he would look at me А он смотрел бы на меня and he would say, I love you too. и говорил бы в ответ, я тебя тоже люблю. And I would say, I love you very much. А я бы ему отвечала, я тебя так сильно люблю. And he would say, I love you very much too. А он бы отвечал мне, я так сильно люблю тебя тоже. And I would say, I love you very, very, very much. И я бы продолжала, я тебя очень, очень, очень сильно люблю. And it would just be boring. Скукотища. But this way, it's really exciting. Но в том виде, в котором проходит наша встреча, это гораздо более интересно. Because we never know what is going to happen. Потому что мы никогда не знаем, что произойдет дальше. And she said, actually, our love, our relationship is like a very good chutney. Наши отношения, говорит она далее, подобны хорошему чатни. What's the definition? The South Africans can probably tell you. Каково определение хорошего чатни? Южноафриканцы смогут вам дать. This is the definition. Вот определение. So hot, you can hardly eat it. Настолько острое, что едва ли можешь кушать. But so sweet, you can't resist it. Но настолько сладкое, что не можешь устоять. In Russia, you don't have such a chutney. В России у вас нет таких чатни. In South Africa, we have. В Южной Африке у нас есть такие чатни. It's a special chutney. Это особенные чатни. It's just green chilies Это просто зеленые чили with red chilies с красными чили and a bit of salt and sugar. и немного соли, сахара. And I'm sure you know the name. И я уверен, вы знаете, как называются такие чатни. Mother-in-law's revenge. Месть свекрови. Месть тещи. Toshi свекрови. Почему тещи, кстати говоря, действительно? Anyway, Это только в России есть там тещин язык. А может быть у них месть свекрови. all right. So Radharani said, this is the way I like it. Радхарани говорит, именно в таком виде мне и нравится ход наших встреч. So Purnamasi makes all these dramatic arrangements. Пурнамаси устраивает все эти драматичные ситуации, All sorts of different things happen. в которых происходят различные хитросплетения. And Vrinda Devi makes all the physical arrangements for the environment, the atmosphere. А Вринда Деви устраивает различные
украшения, которые дополняют атмосферу. What songs the birds will sing. Какие песни будут петь птицы? Yes. Yes, to create just ideal atmosphere for the meeting of Radha and Krishna. Чтобы создать идеальную атмосферу для встреч Радхи и Кришны. So like we mentioned the other day, when they were taking the deities from here to Jaipur, Как мы упомянули вчера, когда божества вывозились в Джайпур, Vrinda Devi decided she didn't want to go. Вринда Деви решила, что она не хочет ехать. And so she became so heavy they couldn't move her. Она была настолько тяжелой, что никто не смог сдвинуть ее с места. You know, deity like this is super heavy. Божество, такое как Вринда Деви, супер тяжелое. They couldn't move her. Поэтому никто не смог ее сдвинуть. They understood she wanted to stay. Они поняли, что она хочет остаться. And here she is, and she decided to give all of you devotees her darshan today. Она осталась здесь для того, чтобы всем вам преданные дать свой даршан сегодня. Srimati Vrinda Devi ke. Shishi Radha Govinda ke. Go Premanande. So the darshan closes. Is it open now? Yeah. It closes in 10 minutes. Даршан закончится через 10 минут. I suggest you have your last darshan and really try and take Radha Govinda, try and take Vrinda Devi into your heart. Я всем вам предлагаю отправиться и получить даршан Радхи Говинды и Вринда Деви и принять их всем своим сердцем. Hare Krishna.